Assalamu alaikum and very good morning. We are starting our today's session with chapter 10 of marketing. This chapter is concerned with pricing products, pricing considerations and approaches. And in the next chapter, we will see pricing strategies. So in this chapter, we will talk about how pricing is done and what are the methods of pricing, which factors actually influence pricing decisions. What is price? Price is actually a sum of the values that consumers exchange for the benefits of having or using the product or service. The amount, price is actually an amount the customers are ready to pay to get any benefit from any offering. So marketers will provide benefits or values to the customers or consumers, and the customers will pay an amount that we call price. Price has been the major factor affecting buyers' choice. Usually when we buy anything, we ask for price. We ask how much the price is. We ask about price. So if the price sounds convenient to us, then we go for a favorable buying decision. If the price is not convenient, is not much convenient, is not favorable, sounds too high, then we sometimes become reluctant to buy. So price has been the major factor affecting buyers' choice. Even though there are some non-price factors, those are becoming familiar, importantly familiar in buyer's choice behavior. Price is the only element in the marketing mix that produces revenues. All other incurs cost. You see in the marketing mix, if we show you in the whiteboard, like you see in the marketing mix, that is 4 P's. Marketing mix. So here we get 4 P's or even 7 P's. One is product, price, place, and promotion. So you see, price is the only element which is concerned to revenues. And product, if you think about product, it actually is relevant to cost. If you enhance the value of product, if you want to increase the quality of product, then definitely it will be increasing, the cost will be increasing. The place, if you want to prolong the chain of distribution, then definitely it will incur cost. আমরা distribution channel কে যত লম্বা করব তত এখানে cost involvement. And
Think about promotion, that is advertising, sales promotion, public relation, and others, promotional mix. So cost. আমরা যত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাড়াবো, প্রমোশন বাড়াবো, তত বেশি কস্ট ইনভলভমেন্ট হবে এখানে। ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলকে লম্বা করব, কস্ট ইনভলভমেন্ট হবে। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি বাড়াইতে চাইবো বা প্রোডাক্টকে এনহান্স করব, কস্ট ইনভলভমেন্ট হবে এখানে। তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে? আলটিমেটলি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অনলি প্রাইস এটা রেভিনিউ জেনারেট করে। প্রাইস যত বাড়াবো, যদি বাড়াইতে পারি, যদি সুযোগ থাকে, যত বাড়াবো প্রাইস, ততই আমার কি হবে, যে রেভিনিউ আসবে, আমার প্রফিট আসার পসিবিলিটি বাড়বে। কারণ প্রাইস মাইনাস কস্ট হচ্ছে আমার প্রফিট। ঠিক আছে, প্রাইস মাইনাস কস্ট যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে প্রফিট। So cost is the floor and price is the ceiling. Anything in between is considered as profit. In the marketing mix, we have seen in the marketing mix, price is the only element which generates revenue. So it is said here, price is the only element in the marketing mix that produces revenues. All other represent cost. Factors affecting pricing decisions. There are two types of factors. Some ones are called like internal factors and some ones are external factors. Internal factors like marketing objectives, marketing mix strategy, cost, organizational considerations. External factors are nature of the market and demand, competition, other environmental factors like economy, resellers, and government. So all these forces or factors actually influence price. For them, the price may be increased, the price may be decreased, or may remain static. So the first one was internal factor, and among the internal factors, the first in the list is the marketing objective. Marketing objectives, you see, usually there are 4 marketing objectives. One is survival, another is current profit maximization, market share leadership, and product quality leadership. Okay, so survival objective is an objective that is set by the organizations that thinks to survive in the market, setting low price, and cutting a good market share. They want to just survive in the market for the long term. Low prices to cover variable cost and some fixed cost to stay in business. They want to stay in business. So they set the price low so that they can sell more units and they can stay in the business. This is a kind of market penetration strategy. Another one is current profit maximization. There are some organizations which think that we should not stay for the long time in the market. We will just enter into the market, we will make profit, and then we will just quit. And again, we will come
with more innovative and sophisticated product. So usually they charge high price. So choose the price that produces the maximum current profit. So they actually charge high. So we see if the objective is survival, then the status of the price is low. If the objective is current profit maximization, then they set a high price. High price. They set price high. For survival, they set the price low. So the objectives are influencing price. Market share leadership. They want to increase sales. Market share leadership. So low as possible price to become the market share leader. So they also set the price low. And another one is product quality leadership. So this type of companies which have this objective product quality leadership, they actually charge high because they believe in quality and they believe if their product is of quality and performance, with higher performance, with research and development, with innovation, so their product will be sold in a segment, specific segment, who are ready to pay more for quality. So somewhat product concept. তাহলে আমরা এখানে দেখছি যে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি লিডারশিপ যারা গেইন করতে চায়, they set their price high. তাহলে আমরা এখানে 4 ধরনের অবজেক্টিভ দেখতে পাচ্ছি। 4 ধরনের অবজেক্টিভের জন্য 4 ধরনের প্রাইসিং হয়। Okay. So অবজেক্টিভ অনুযায়ী এক একজনের এক একটা অবজেক্টিভ অনুযায়ী আমরা দেখছি তারা তাদের প্রাইস গুলোকেও চেঞ্জ করছে। So there is a relationship in between the objective and the price. যার যেমন অবজেক্টিভ তার তেমন প্রাইস। So we can say that the marketing objectives, they influence price. Other specific objectives include sorry, I have received a letter from the office. All right, so some internal factors affecting pricing decisions, like other specific objectives of an organization, other than those 4 objectives, which we already have discussed here. Some organization, besides all those objectives, some organization may have this objective to
run their organization. They set price low to prevent competition. They want to prevent competition from entering the market. So they set their price low so that other competitors cannot easily enter into the market. So this is an entry barrier, okay? Entry barrier. Prices might be reduced temporarily to create excitement or draw more customers. Non-profit and public organization may have other pricing objectives, such as partial cost recovery, full cost recovery, or filling maximum number of seats. Usually, universities, they aim for partial cost recovery, particularly public university. You see, in Bangladesh, they charge very low. And they get some partial cost recovery. একজন স্টুডেন্টের পেছনে তাদের যদি 100 টাকা খরচ হয় তাহলে তারা হয়তো 25 টাকা স্টুডেন্টের কাছ থেকে চার্জ করে আর 75 টাকা তারা হয়তো সাবসিডি দেয়। হসপিটাল মে এইম ফর ফুল কস্ট রিকভারি। হসপিটাল কি করতে পারে? ফুল কস্ট রিকভারি করতে পারে, এটা অবজেক্টিভ থাকতে পারে। যদিও আমাদের বাংলাদেশে যে হসপিটালগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু অনেকটা পার্শিয়াল কস্ট রিকভারি। 5 টাকা দিয়ে টিকিট কেটে একজন এমবিবিএস ডাক্তার দেখানো যায় আউটডোরে। তাহলে কি হচ্ছে যে হসপিটাল মে এইম ফর ফুল কস্ট রিকভারি, এটা ইটস ইন কেস অফ ইউনাইটেড স্টেটস। আমাদের বাংলাদেশেও আছে কিছু হসপিটাল আছে, চ্যারিটেবল হসপিটাল, যেখানে তারা এটা চার্জ করে, এটা হচ্ছে ফুল কস্ট রিকভারি। থিয়েটার মে প্রাইস to fill maximum number of seats. থিয়েটার একটা মডারেট প্রাইসিং করতে পারে যাতে করে তার যতটা সিট আছে সবগুলো সিট ফিল আপ হয়ে যায়, ভিউয়ার্স যেন আসে এবং তারা যেন এনজয় করতে পারে কোনো একটা ড্রামা। Among the internal factors, আরেকটাকে বলছে এখানে যে মার্কেটিং মিক্স। মার্কেটিং মিক্স, কিছুক্ষণ আগে আমরা মার্কেটিং মিক্স দেখিয়েছি যে প্রোডাক্ট, তারপর হচ্ছে প্রাইস, এরপরে প্রমোশন, ডিস্ট্রিবিউশন হলো প্লেস, আর কিছু নন প্রাইস পজিশনস। তাহলে এখানের মধ্যে আমরা করছি তো প্রাইসিং, আমরা করছি প্রাইসিং। সো যখন আমরা প্রাইস ঠিক করছি তখন কিন্তু প্রোডাক্ট ডিজাইন আমাকে এফেক্ট করছে। প্রোডাক্ট ডিজাইন যদি সফিস্টিকেটেড হয় প্রাইস বেড়ে যাবে, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল যদি লম্বা হয় তাও প্রাইস বেড়ে যাবে, প্রমোশন যদি হেভি ম্যাসিভ প্রমোশন হয়, ম্যাসিভ প্রমোশন, ইন্টেন্সিভ প্রমোশন যদি হয় তাহলেও প্রাইস বেড়ে যাবে। আচ্ছা, সো আদার নন প্রাইস পজিশন যদি হয়, যেমন গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি, আফটার সেল সার্ভিস, এই সমস্ত বিষয় যদি আমি অ্যাড করি তাহলেও কিন্তু অনেক সময় প্রাইস বেড়ে যেতে পারে। তাহলে কি হচ্ছে, আমার এই যে মার্কেটিং মিক্স যেটা, মানে আদার দেন প্রাইস, প্রাইস ছাড়া মার্কেটিং মিক্সের অন্যান্য এলিমেন্ট গুলো যারা আছে তারা কিন্তু প্রাইসকে এফেক্ট করছে। তাহলে ইন দ্যাট কেস আমরা বলতে পারি যে মার্কেটিং মিক্স ইটসেলফ ইজ ইনফ্লুয়েন্সিং প্রাইসিং। ওকে, মার্কেটিং মিক্স ইটসেলফ, ইট মিনস যে প্রাইস ছাড়া অন্যান্য যেই ফ্যাক্টরস গুলো আছে, প্রাইস ছাড়া অন্যান্য যে ফ্যাক্টর গুলো আছে মার্কেটিং মিক্সে, তারা প্রাইসকে এফেক্ট করছে। ইট মিনস মার্কেটিং মিক্স প্রাইসকে এফেক্ট করছে। আমরা যদি শুধু মার্কেটিং মিক্স বলি তাহলে ওটার ভিতরে তো প্রাইসও চলে আসে। তাহলে প্রাইস কি প্রাইসকে এফেক্ট করছে? নো। যেমন আমি যদি বলি যে আমার ফ্যামিলি আমাকে এফেক্ট করছে, সো ইট মিনস দ্যাট যে আমার ফ্যামিলি, আমি ছাড়া আমার ফ্যামিলির অন্যান্য মেম্বাররা আমাকে এফেক্ট করছে। সাপোজ আই এম গোয়িং টু ম্যারি, আমি বিয়ে করতে চাই, বিয়ে করতে যাচ্ছি, তাহলে কি হবে? মাই প্যারেন্টস দে উইল মেক দ্য ডিসিশন যে হাউ দ্য ব্রাইড লুক লাইক, ঠিক আছে, from which family the bride should be, তারপরে তোমার what kind of education she must have। আমার যারা ব্রাদার্স আছে
সিস্টার্স আছে, তারা ডিসিশন নেবে, অন্যান্য রিলেটিভস যারা আছে তারা ডিসিশন নেবে যে হাউ দ্য ব্রাইড শুড বি। তাহলে এটা হচ্ছে যে আমি আমার একটা কাজ করছি, সেখানে আমাকে প্রভাবিত করছে আমার অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বাররা। তাহলে এখানে প্রাইস মার্কেটিং মিক্সের একটা এলিমেন্ট যদিও, কিন্তু মার্কেটিং মিক্স প্রাইসকে এফেক্ট করছে। ইট মিনস যে প্রাইস ছাড়া মার্কেটিং মিক্সে অন্যান্য যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেগুলো প্রাইসকে এফেক্ট করছে। Customers seek products that give them the best value in terms of benefits received for the price paid. Another internal factor is cost. Another internal factor is cost. So you see there are fixed cost, there are variable costs, and if we combine them, the fixed cost and variable cost, we get total cost. So cost is called as floor and price is the ceiling. If the floor comes up, grows up, if the floor grows up, যদি floor বাড়তে থাকে উপরের দিকে, and if it is not possible to grow up the price, increase the price, then ultimately you will be feeling discomfort. You will be feeling discomfort. তুমি চিন্তা করে দেখো, তুমি একটা রুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো, ফ্লোরটা উপরের দিকে উঠে আসছে আর ছাদটা যেখানে আছে সেখানেই স্ট্যাটিক হয়ে আছে, ছাদকে উপরের দিকে নেওয়া যাচ্ছে না। তাহলে আলটিমেটলি তোমার যে হাইট, এই হাইটের থেকে কম যদি গ্যাপ থাকে, তাহলে দেখো চিন্তা করো আস্তে আস্তে কি অবস্থা হবে। আর যদি কখনো এই ফ্লোরটা ওই উপরের ছাদের সাথে একসাথে মিশে যায়, তাহলে তোমার অবস্থা কি হবে তুমি যদি থাকো মাঝখানে? So ultimately there will be no profit. The company will not feel comfort at all. তাহলে কি হচ্ছে, it is very important that you have to try to reduce cost, manage cost, so that you can set a reasonable price and you can enjoy, realize profit, and your customers also feel comfortable with that reasonable price. If the price is reasonable, if the cost is minimum, then both you and your customers will feel comfort. You see how you can manage cost. How you can manage cost. These small curves are short range average cost curve. Short range average cost curve, and this long curve is long range average cost curve. You see here there is cost per unit. Cost per unit. You see when you are producing 1000 unit, you come here. You come here. So maybe it is 8 taka per unit. Taka 8 per unit. When you are producing 1000 unit. When you are producing 2000 unit, you see it may be 6 taka per unit. So with the accumulated production experience, if the number of units produced are increasing, average cost is decreasing, going down. If you produce 3000 units,
you see it may be 5. It may be 5. So when you are producing 3000 units, the average cost comes down at 5. But if you produce 4000 units, if you still increase your production, but your capacity is finished here. Your capacity is finished here. So for additional 1000 more units, you have to increase your capacity. You have to increase your capacity. So ultimately what happens, you see, the average cost is again increasing. Average cost will increase. It may be 5.5. It may be 5.5. So 5 is the lowest. 5 is the lowest. And 3000 units you have produced is the maximum. So this is the best combination. Recording. Okay. তাহলে আমরা যেটা দেখছি যে আমি যদি আমার যে হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি আছে সেই ক্যাপাসিটির বাইরে গিয়ে প্রডিউস করি, আরো বেশি প্রডিউস করতে চাই, তাহলে কিন্তু at once we will be in trouble. We will be in trouble. So we should not produce actually more and more. We should produce at that point where my average cost is lowest. তাহলে কি হবে? তাহলে আমি আমার প্রাইস কি করতে পারবো? রিজনেবল সেট করতে পারবো এবং আলটিমেটলি both me and my customers will feel comfort. তাহলে এই যে কার্ভ যেটা, এই কার্ভটাকে এটাকে বলা হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স কার্ভ অথবা লার্নিং কার্ভ. Okay, cost per unit at different levels of production per period. So this is experience curve. As a firm gains experience in production, it learns how to do it better. The experience curve or the learning curve indicates that average cost drops with accumulated production experience. So here you see, with accumulated production experience, average cost drops, but at a certain level. Accumulated production experience. Strategy. What should be your strategy? The company should price products low. Sales increases. Low jodi price hoy tahole amra jani je onek shomoy sales increase korte pare. So this idea we get from law of demand. Costs continue to decrease and then lower price further. তাহলে কস্ট কমে যাবে এবং তাতে করে আমি আবারও লোয়ার প্রাইস করতে পারব. এখানে রিস্ক আছে. Risks are present with this strategy because yes please, because it will not go fine with every kind of products. সব ধরনের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না. আমরা যখন মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ফিলোসফিস গুলো পড়ছিলাম সেখানে আমরা দেখেছি যে প্রোডাকশন কনসেপ্ট যেটা, দ্যাট ওয়াজ গুড উইথ প্রোডাকশন অফ ক্যালকুলেটর, বাট ইট ডিড নট গো ফাইন উইথ রিস্ট ওয়াচ, রাইট? তাহলে কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো প্রোডাকশন কনসেপ্টে যাবে, কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো প্রোডাকশন কনসেপ্টে যাবে না. তাহলে আমরা এই স্ট্র্যাটেজি যদি ওই প্রোডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে সেট করি যেগুলো প্রোডাকশন কনসেপ্টের স্কোপের মধ্যে থাকবে না, তাহলে উই উইল বি ইন ট্রাবল.
we will be in trouble. All right, so কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এখান থেকে experience curve. Risk is there. No, may not be applicable for all kinds of products. External factor গুলো যেগুলো আছে, external factor গুলোর মধ্যে আছে market and demand, competitors, cost, price and offers. Other external factors. Other external factors গুলো কেমন? Economic conditions, reseller needs, government actions and social concerns. Market and demand আমরা যদি দেখি, so there are these forms of competitions in the market. One is pure competition, another one is monopolistic competition, another one is oligopolistic competition, and the last one is pure monopoly. So what we see, in the pure competition, you see there are many buyers and sellers. There are many buyers and many sellers, but they have a very little effect on the price. Why? Because they are selling a uniform product. Like everyone is selling iron, everyone is selling steel. So the product is a uniform product. Everybody knows about their price and quality. Everywhere there is same. Another one is monopolistic competition. You see there are many buyers and sellers who trade over a range of prices. So here you can easily change price in monopolistic competition. Why? Because এখানে প্রোডাক্টের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এগুলো ভার্সেটাইল, use quality and quality differences. Monopolistic competition হচ্ছে যেখানে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভেরিয়েশন হবে অনেক বেশি, যেমন ইউ সি ইন ইলেকট্রনিক্স মার্কেট। হ্যাঁ, সিম্পল একটা সেলফোন, এটার মধ্যে আমরা দেখছি যে অনেকগুলো কোয়ালিটি, এক একটা এক এক কোয়ালিটি এবং এক একটার এক এক রকমের প্রাইস। সো যারা সেলার্স আছে তারা খুব ইজিলি এখানে প্রাইস চেঞ্জ করতে পারছে। এটা হচ্ছে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন। আর অলিগোপলিস্টিক কম্পিটিশনে হচ্ছে দেয়ার উইল বি few sellers who are sensitive to each other's pricing or marketing strategies. It may be a combination of pure competition and monopolistic competition, oligopolistic competition. এখানে যেটা আমরা দেখছি যে পিওর মনোপলি, সিঙ্গেল সেলার, দেয়ার উইল বি সিঙ্গেল সেলার, এবং এখানেও চাইলে যেহেতু সিঙ্গেল সেলার এবং মেনি বায়ার্স, তার পিওর মনোপলি আছে। যেমন আমাদের বাংলাদেশে যে তিতাস গ্যাস আছে, অথবা ওয়াসা, অথবা এই যে ইলেকট্রিসিটি যেগুলো আছে ডেসকো বা ডেসা, পিডিবি, এরা চাইলে প্রাইস চেঞ্জ করতে পারে। সো পিওর মনোপলি যেগুলো আছে, পিওর মনোপলি আমেরিকাতে এক সময় ছিল টিএনটি। সো দে হ্যাড এ huge command on or domination on price. Pure monopoly, যেহেতু সিঙ্গেল সেলার, কাস্টমারদের তার কাছে আসতেই হবে। তাহলে কি হচ্ছে, এখানে যে ফর্মস অফ মার্কেটস যেগুলো আছে বা মার্কেট এন্ড টাইপস অফ মার্কেটস, এগুলোর প্রাইসিং এর উপরে কমান্ড, মানে প্রাইসিং কে এগুলা ইনফ্লুয়েন্স করে। ঠিক আছে, এক একটা নেচারের কম্পিটিশন বা মার্কেট
এক এক ভাবে প্রাইসকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। এরপরে আছে ডিমান্ডের বিষয়। ডিমান্ড, নেচার অফ মার্কেট দেখলাম আমরা, এখন হচ্ছে ডিমান্ড। ডিমান্ডের কি? ডিমান্ডের হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। কয়েক ধরনের ইলাস্টিসিটি আছে, যেখানে আমরা দেখছি you see this one is inelastic demand or unit elastic demand, যেখানে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস এটা যদি 1 হয় তাহলে এটা অলমোস্ট 1, ঠিক আছে? সো ডিউ টু 1% চেঞ্জ ইন প্রাইস, তাহলে 1% চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড। প্রাইস কি করলো? যদি কমে যায় তাহলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি করবে? বেড়ে যাবে। এটা ইনক্রিজ করেছে, P1 থেকে P2 হয়েছে, প্রাইস বেড়ে গেছে। বেড়ে যাওয়ার কারণে এটা কি হয়েছে? কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে গেছে। প্রাইস বেড়ে গেছে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে গেছে। তাহলে এখানে রেঞ্জটা যদি অলমোস্ট সেম হয় তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড। আর ইনইলাস্টিক বলতে হলে একটু কম চেঞ্জ হতে হবে, একটু কম চেঞ্জ হতে হবে, এখানে থাকতে হবে, ঠিক আছে? এই এতটুকু প্রাইস চেঞ্জ হলে পরে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড এতটুকু চেঞ্জ হয়েছে, কম 1 এর থেকে কম হতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে কার্ভটা হবে আরো এরকম। তো তাহলে এটা হচ্ছে যদি আমরা দেখি, যেমন আমাদের লবণ যেটা আছে বা এই ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় এসেনশিয়াল গুডস যেগুলো আছে, এগুলোর প্রাইস বলে পেঁয়াজের প্রাইস বেড়ে গেছে, দাম করে 35 টাকা থেকে 90 টাকা হয়ে গেছে। পেঁয়াজের কনজাম্পশন কি খুব কমে গেছে? কমে যায়নি। তাহলে কিছু আছে যেগুলার মানে প্রাইস বাড়লেও মার্কেটকে তেমন বেশি এটা প্রভাবিত করে না। সো ইনইলাস্টিক ডিমান্ড। আবার কিছু আছে ইলাস্টিক ডিমান্ড। দেখো কার্ভটা কিরকম, একেবারে রিল্যাক্স। এখানে আমরা যদি দেখি যে এতটুকু চেঞ্জ হয়েছে প্রাইসের মধ্যে, ফ্রম P1 টু P2 এতটুকু চেঞ্জ হয়েছে। আর এখানে এই কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে গেছে অনেক বেশি। এই যেমন তোমরা যে মোবাইল ফোনে কথা বলো, মোবাইল ফোন, এখানে এক একজনের কাছে এখন 2-3টা করে সিম থাকে। কোনো একজন যদি একটু প্রাইস বাড়িয়ে দিয়েছে তাহলে আমরা সাথে সাথে সিম চেঞ্জ করে ফেলি। তাহলে এটা কি হচ্ছে যে এখানে আমরা দেখি প্রাইস অল্প একটু চেঞ্জ হলে পরে 1 ইউনিট প্রাইস যদি চেঞ্জ হয়, বেড়ে যায়, তাহলে এখানে আমরা দেখছি 1 2 3 4 5 6 7 ইভেন 7 টাইমস, ঠিক আছে? 7 টাইমস। তাহলে 1% চেঞ্জ ইন প্রাইস causes 7% or 6% change in quantity demand. Elasticity of demand এর আমরা ক্যালকুলেশন হয়তো করতে পারি, তাই না? যেটা আমরা এখানে দেখিয়েছি যে percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. So it refers to how responsive demand will be to a change in price. আমরা একটু চেঞ্জ ইন প্রাইস যদি করি, 1% চেঞ্জ ইন প্রাইস যদি করি, তাহলে কত পার্সেন্ট চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের হচ্ছে। তাহলে যদি ইলাস্টিক মার্কেট হয়, ইলাস্টিক মার্কেটে আমি চেঞ্জ করতে পারবো না, প্রাইস চেঞ্জ করতে পারবো না, মানে বাড়াতে পারবো না। যদি বাড়াই তাহলে আমার কি হবে, এখানে অনেক মানে ইমপ্যাক্ট তৈরি হয়ে যাবে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের মধ্যে। তাহলে ইলাস্টিসিটি যেটা, ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, এটাও প্রাইসকে কিন্তু এফেক্ট করছে। Here we see there are some methods of pricing. Pricing methods আছে কতগুলো। তার মধ্যে আমরা যদি বলি, একটা হচ্ছে
কস্ট বেসড মেথড, আর এটা হচ্ছে ভ্যালু বেসড মেথড, আর এটা হচ্ছে কম্পিটিশন বেসড মেথড। এটা হচ্ছে কস্ট বেসড, এটা হচ্ছে কম্পিটিশন বেসড, আর একটা আছে ভ্যালু বেসড। তাহলে কস্ট বেসড প্রাইস যেটা, এখানের মধ্যে আবার দুই ধরনের প্রাইসিং আছে। একটা হচ্ছে কস্ট প্লাস প্রাইসিং, এই যে এখানে যেটা বলছে কস্ট প্লাস প্রাইসিং, আর আরেকটা হচ্ছে টার্গেট প্রফিট প্রাইসিং বা ব্রেক ইভেন প্রাইসিং। এই যেটা ব্রেক ইভেন প্রাইসিং। তাহলে কস্ট প্লাস প্রাইসিং এ আমরা যেটা দেখি সেটা হলো, যেমন আমরা যদি সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন দেখাই এখানে, কোন একটা প্রোডাক্টের বলছে যে ফিক্সড কস্ট ইকুয়ালস টু সাপোজ 300,000, 3 লাখ। ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে টাকা, এটাও টাকা, 10 per unit, 10 per unit. So fixed cost is 300,000 and variable cost is taka 10 per unit. They are planning to produce number of units like 50,000. They are planning to produce 50,000 units. Please wait. Okay. তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখছি যে ফিক্সড কস্ট যদি 300,000 হয়, ভেরিয়েবল কস্ট যদি 10 পার ইউনিট হয়, নাম্বার অফ ইউনিটস প্রডিউস করতে হচ্ছে 50,000। এখানে আরেকটা জিনিস আছে যেটাকে বলে ডিআরএস বা ডিজায়ার্ড রেট, যেটা হচ্ছে আপনি desired rate হচ্ছে 20%. Desired rate of profit যেটা বা revenue, তাহলে এটা হচ্ছে 20% আপনি প্রফিট করতে চান। এখন তাহলে what will be the price? ঠিক আছে, প্রাইস, প্রোডাক্টের প্রাইস কত হবে এই সিচুয়েশনে? তাহলে আমরা প্রাইস ডিফাইন করতে গেলে আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইউনিট কস্ট বের করতে হবে। ইউনিট কস্ট, ইউনিট কস্ট ইউজুয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট বাই নাম্বার অফ ইউনিটস। এটা হচ্ছে ডিআরএস মানে ডিজায়ার্ড রিটার্ন অন সেলস, number of units you want to produce. তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে 10 টাকা, ফিক্সড কস্ট হচ্ছে 300,000, নাম্বার অফ ইউনিটস হচ্ছে 50,000। হ্যাঁ, তাহলে আলটিমেটলি ইউনিট কস্ট হলো 16 টাকা, 16। ইয়েস। এখন তাহলে প্রাইস কি হবে? প্রাইস কি হবে? প্রাইস হবে, এটা হচ্ছে কস্ট প্লাস প্রাইস। This is the easiest method of calculating price. Cost plus price equal to এই যে ইউনিট কস্ট যেটা বের হলো, ইউনিট কস্ট, এটা হলো ফর্মুলা, ইউনিট কস্ট ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস 1 হলো প্রাইস, টোটাল প্রাইস, 1 মাইনাস এই যে ডিজায়ার্ড রিটার্ন অন সেলস যেটা 20%, তাহলে 20% মানে 0.20। তাহলে ইউনিট কস্ট হচ্ছে কত? 16 টাকা, আর এটা হচ্ছে 0.80। তাহলে 16 কে 0.80 দিয়ে যদি ভাগ করেন
যেটা পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে 20 পাওয়া যাবে, 20 টাকা। This is actually the price. Cost plus price equals to 20 টাকা। তাহলে এই কন্ডিশন যদি থাকে, এই সিচুয়েশনে আপনার এই প্রোডাক্টের প্রাইস হবে কত? 20 টাকা পার ইউনিট। অলরাইট, তাহলে আমরা এটাকে বলছি কস্ট প্লাস প্রাইস। তাহলে কস্ট বেসড মেথড আসলো এখানে, কস্ট বেসড মেথড। Alright, so we will discuss the remaining part. এখানে খুব বেশি কিছু নাইও, যেখানে আছে ব্রেক ইভেন একটা আছে, আর একটু এই কস্ট বেসড এবং ভ্যালু বেসড এর মধ্যে একটা পার্থক্য, আর একটা হচ্ছে কম্পিটিশন বেসড প্রাইস। এটা একটু আপনারা পড়ে নেবেন, আর এগুলো হচ্ছে রিভিউইং দ্য কনসেপ্ট। এই সো দ্যাটস অল। Thank you very much.